Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 16 about the chapter Sequence and Series. This is part of video lecture series about HSC Mathematics. Today in this lecture, we are going to study a new type of progression which is called as arithmetico-geometric progression. See, the name of this progression is arithmetico-geometric progression. So as name suggests, you can easily guess that it will be the combination of arithmetic and geometric progression. See, the definition also says the same thing, a sequence in which each term is the product of what? Corresponding terms. Corresponding is very important word. That means first term of arithmetic progression and first term of geometric progression. Take their product. Then it is arithmetico-geometric progression. Okay. So, very suggestive definition. So, what we can say? A sequence in which each term is the product of corresponding terms of an AP of an arithmetic progression and geometric progression. Okay, it's called arithmetico-geometric progression. It is arithmetico here, geometric progression. So in short, it is written as AGP. Okay. So now you can take a simple example. Suppose I have arithmetic progression like this: 2, 5, then say 8, then say 11, and so on. Right? This is suppose arithmetic progression. Here you can see that first term is 2 and common difference is 3, because I am getting next term by adding 3 to the previous term. Again in 5, when I add 3, I get 8, and so on. And if you consider geometric progression, what generally is done is, in case of geometric progression, it is the first term is considered as A. Sorry, first term is considered as A, but we in these examples we will take first term as 1 and common ratio R. So here 1, then next term will be R, next term will be R squared, etc. So suppose I take R as say 3, right? Then my geometric progression will be 1, 3, then what? 9, then what? 27, and so on. So now what you do is you consider their product. So 2 into 1 is the first term. Suppose I take corresponding terms, product of corresponding. This word is important. Corresponding म्हणजे इथली पहिली term आणि इथली पहिली term. Then next will be second term and second term. So it will be 5 into 3. Then it will be 8 into this 9. Then it will be what? 11 into 27, and so on. Right? This is arithmetico-geometric progression. This sequence that we get from taking product of corresponding terms is your arithmetico-geometric progression. I hope you understand this idea. Now we are interested in calculating nth term of geometric progression. Arithmetico-geometric progression. So that formula is also obvious. I will erase this now. You know the definition. You know the example also. अतिशय सोपं आहे. फक्त कन्व्हिनियन्स साठी काय केलं जातं की फर्स्ट टर्म ऑफ geometric progression is taken as 1 and common ratio R. Okay. आणि इन केस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरन्स इज डी. आता या एक्झाम्पलमध्ये फर्स्ट टर्म तुमची 2 होती, कॉमन डिफरन्स 3 होता, म्हणून 2, 5, 8, 11 अशा टर्म्स आल्या.
जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन मध्ये आपण फर्स्ट टर्म 1 घेतली, कॉमन रेशो हा 3 घेतला, म्हणून 1, 3, 9, 27 अशा टर्म्स आल्या आणि त्या करस्पॉन्डिंग टर्म्सचे गुणाकार घेत चला की व्हॉट एव्हर यू गेट is what? Arithmetico-geometric progression. Okay. Now we are interested in calculating nth term of AGP. Right. Now we are interested in formulae nth term of AGP. Nth term of arithmetico-geometric progression. इथे काय करणार आपण बघा, सिंपल आहे फॉर्म्युला, इथे त्यांनी डिराइव्ह करून दिलेला आहे. वी कॅन लर्न दॅट ऑल्सो. nth टर्म ऑफ AGP T1 म्हणजेच काय झालं, A into 1. आता तुम्ही काय करणार, एक अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन घेणार AP, राईट. यू विल स्टार्ट विथ एन AP which has suppose the terms like this: A, then A plus D, okay, then what, A plus 2D, okay, etc. Last means nth term will be A plus n minus 1 into D. You know, this is the formula for nth term of arithmetic progression, nothing new in that. Okay, and in case of geometric progression, you are going to take first term as 1, second term means R is the common ratio, okay, and so on. So in general, what was the formula for the nth term of geometric progression? It was A into R raised to n minus 1. Instead, now here it will be just R raised to n minus 1. Why? Because you are considering first term as 1 in case of GP. So this is just R raised to n minus 1 and so on. This is not the end of the things. So now in case of arithmetico-geometric progression, so Tn for arithmetico-geometric progression will be product of these. So it will be what? It will be A plus n minus 1 into D and into R raised to n minus 1. See, this is the formula. Tn is A plus n minus 1 into D, and to that we are multiplying by R raised to n minus 1. अतिशय सोपं आहे ना. मी तुम्ही nth टर्म घ्या, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनची nth टर्म घ्या, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनची nth टर्म घ्या आणि त्या करस्पॉन्डिंग टर्म्स आहेत ना. करस्पॉन्डिंग म्हणजे काय, इथली 5वी टर्म आणि इथली 5वी टर्म, अरिथमॅटिक प्रोग्रेशनची 5वी टर्म, जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनची 5वी टर्म, ह्यांना आपण करस्पॉन्डिंग टर्म्स म्हणणार. कुठल्या तरी दोन गुणाकार नाही करायचा आहे आपल्याला, कुठल्या तरी दोन टर्म्सचा गुणाकार नाही करायचा आहे. करस्पॉन्डिंग टर्म्स म्हणजेच काय करायचं, मी nth टर्म ऑफ अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आणि nth टर्म ऑफ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन टेक देअर प्रॉडक्ट. सो दॅट इज व्हॉट इज एक्सपेक्टेड हियर. So I hope you understood this, right? This is not difficult. So we got the formula for nth term Tn of AGP is this: A plus n minus 1 into D into bracket R raised to n minus 1, right? So this formula we will collect together at the end of this lecture. Now next issue is, this is about Tn. Now what we will do, we will consider Sn, sum of n terms of this AGP. मग कसं होणार बघा, इथे त्यांनी करून दिलेलंच आहे आपल्याला. सो आय विल जस्ट एक्सप्लेन दॅट टू यू, राईट. आय विल एनलार्ज दिस so that I can write more and more things. Okay, so now what, we are going to develop the formula for sum of first n terms, first I will erase this, first n terms of arithmetico-geometric progression AGP. Okay, so let AGP be A, then second term is say A plus D into R, third term is say A plus 2D into R squared, and so on. So the last term, last means nth term, will be I will write in rectangular bracket A plus n minus 1 into D
into r raised to n minus 1, and so on. These are the terms, and we are interested in calculation of sum of these terms. So we will write Sn. Sn comes out to be, आता इथे एक आधी लक्षात घ्या की हे नुसतं ए का आहे, तर जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनची पहिली टर्म आपण आर घेतो आहोत, सॉरी 1 घेतो आहोत, त्यामुळे हे ए इंटू 1 आहे आणि आर हा कॉमन रेशो घेतोय, त्यामुळे पहिली टर्म जर 1 असेल तर दुसरी टर्म 1 इंटू आर होणार, म्हणून ते आर लिहिलंय आपण. तिसरी टर्म होणार त्याला पुन्हा आर ने मल्टिप्लाय म्हणून आर स्क्वेअर, आणि त्याच्यामुळे शेवटची टर्म होणार आर रेस टू एन मायनस 1. आपण जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीमध्ये पहिली टर्म 1 घेतो आहोत, हे मुद्दाम लक्षात घ्या. म्हणजे आता एस एन हे काय होणार, राईट? व्हॉट विल बी एस एन? एस एन विल बी ए, then plus second term a plus d into r. Okay, then third term it will be a plus 2d into r squared, plus and so on. Then it will be a plus n minus 1 into d into r raised to n minus 1. This sum you have to calculate. Okay, so I hope you understand. A, then if you if you expand this, it will be a first, then what, you multiply a plus d, you multiply by r, so it will be ar plus dr. Then what you do is multiply by r squared inside this, so it will be a into r squared plus, now this is 2d into r squared, so 2d r squared. Okay, and so on. Finally you will get a into r raised to n minus 1 and plus it will be n minus 1 into d into r raised to n minus 1. This is nothing difficult, just we are multiplying by r inside. हा जो दुसरी टर्म आहे इथले AGP ची, ती काय आहे, a plus d into r, so I multiplied by r, so it is ar plus dr. Here also multiplied by r squared, so ar squared plus 2dr squared. This is what I get. Finally it is a into r, बघा ह्या r raised to n minus 1 ने मल्टिप्लाय केला आपण inside the bracket, so it comes out to be a into r raised to n minus 1 plus n minus 1 into d into r raised to n minus 1, right? So this you can write as say 1. Now what you do is multiply whole this thing by rsn. जसं आपण जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या समच्या बाबतीत केलं होतं तीच प्रोसिजर इथे करणार आपण. rsn म्हणजे काय होणार बघा, या प्रत्येक टर्मला मी r ने मल्टिप्लाय करणार, कारण इथे sn आहे, sn इज इक्वल टू ऑल दिस. So now I have multiplied left side by r, so right side also by r, so this will be sn, r into sn काय होईल, पहिली टर्म होणार ar, नंतर होणार ar squared, so we will write it like this, ar, then what, याला पण r ने गुणणार आपण, so it becomes a into r squared, then plus this dr is the term here, that also we are going to multiply by r, so it becomes dr squared, then plus this is ar squared, you will multiply it by r, so it becomes ar cube, then this term is 2dr squared, so multiply it by r, so it becomes 2dr cube, plus and so on. Here now it is a into r raised to n minus 1, we are multiplying it by r, so it gives you a into r raised to n and plus here n minus 1 d r raised to n. This is say result number 2. So nothing big is done, just we are multiplying every term of this previous expression on left hand side and on right hand side by r. Okay, so this is your rsn. Now what you do is subtract 2 from 1, so subtract 2 from 1. When you do that, what you get,
when you subtract result 2 from 1, that means what we are doing, we are subtracting from Sn this Rsn, Sn minus Rsn. Okay, so your left hand side will become now Sn minus Rsn. And what will be that? See, this A will remain because A is not going to be cancelled. Right? A is not going to be cancelled. But then what? Finally, what will remain? That is what we are interested in. I will make this smaller. Okay. So whenever I subtract Sn minus Rsn, what we are going to get? See, here this A is untouched. AR will get cancelled. That is obvious. AR will get cancelled. But this dr term is not going to get cancelled because it starts with dr squared. बघा इथे पहिली टर्म कशी आहे, a प्लस AR प्लस dr, त्यातलं AR आहे इथे RSN मध्ये. त्यामुळे जेव्हा मी SN मधून RSN सबट्रॅक्ट करेन त्यावेळी हा AR कॅन्सल होईल, पण dr नाही कॅन्सल होणार, AR स्क्वेअर्ड कॅन्सल होईल. इथे आता 2dr स्क्वेअर्ड आहे आणि इथे नुसतं dr स्क्वेअर्ड आहे. बघा तुम्ही नीट विचार करा आणि हे सोपं आहे, कठीण नव्हे. ए मधून काहीच कॅन्सल होणार नाही, त्यामुळे ए तसाच राहील. ओके, सो व्हॉट रिमेन्स इज ए. त्याच्यानंतर काय होईल बघा, ए आर कॅन्सल होईल कारण इथे पण ए आर आहे, इथे पण ए आर आहे. सो दॅट इज गेटिंग कॅन्सल्ड. डी आर कॅन्सल होईल का? कॅन्सल होण्यासाठी तीच टर्म इथे असली पाहिजे. इथे नाहीच आहे ती टर्म. डी आर स्क्वेअर्डने इथे सुरू होतात डीच्या टर्म्स, त्यामुळे डी आर विल बी इंटॅक्ट. करेक्ट. सो डी आर विल रिमेन. प्लस काय होईल बघा, इथे आता हे 2dr स्क्वेअर्ड आहेत आणि इथे नुसता dr स्क्वेअर्ड आहे. ए आर स्क्वेअर्ड कॅन्सल होईल, 2dr स्क्वेअर्ड इथे dr स्क्वेअर्ड. सो एक dr स्क्वेअर्ड त्यातला कॅन्सल होईल, त्यामुळे काय उरेल, ए प्लस dr झालंच, प्लस काय उरेल बघा, dr स्क्वेअर्ड उरेल, dr स्क्वेअर्ड. दॅट इज व्हॉट विल रिमेन. प्लस अँड सो ऑन. आता तसंच पुढे पुढे होत राहणार. आता कसं होणार बघा याच्यामध्ये, की ह्या ज्या टर्म्स आहेत ना, ए आर स्क्वेअर्ड त्याला करस्पॉन्डिंग टर्म आहे. त्यानंतर इथे पुढची टर्म काय असणार होती, ए प्लस 3dr क्यूब. मग ते ए आर क्यूब, इथे ए आर क्यूब आहेच, ते कॅन्सल होतील. पण डीच्या टर्म्स या दुप्पट आहेत इथे, लक्षात घ्या. इथे तुम्हाला हे दुप्पट आहे, 2dr. बघा इथे dr स्क्वेअर्ड आहे, लक्षात आलं ना, dr स्क्वेअर्ड. मग त्याच्यामुळे काय होणार, हे 2dr स्क्वेअर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा. त्यामुळे ज्यावेळी हे सर्व वजाबाकी तुम्ही कराल त्यावेळी तुमच्या असं लक्षात येईल की ह्या ए dr स्क्वेअर्ड दिस टर्म्स विल नॉट गेट कॅन्सल्ड. परंतु आणि शेवटी सुद्धा हा जो AR⁻n-1 आहे ही टर्म कॅन्सल होणार, ऑब्वियसली ती टर्म कॅन्सल होणार. परंतु AR⁻n ही जी टर्म आहे, बरोबर ना, दॅट विल नॉट गेट कॅन्सल्ड. त्यामुळे शेवटी तुमचं काय होणार बघा, इथे dr⁻n-1 ही टर्म असणार आहे. हे बघा इथे त्यांनी लिहिलेलं आहे, आणि मायनस ही संपूर्ण टर्म कॅन्सल नाही होणार. त्यामुळे मायनस आपण असं लिहूया कंसामध्ये, a प्लस n-1 इंटू d इंटू r⁻n. दिस इज व्हॉट विल रिमेन आफ्टर दॅट सबट्रॅक्शन. ओके, मग आता आपण काय करणार, हे आपल्याला Sn आणि हे मायनस Rsn आहेत. सो दिस आय कॅन राईट ॲज Sn इंटू 1 मायनस R अँड देन इट इज इक्वल टू काय होणार बघा, ए प्लस ए ही टर्म त्याला मॅचच नाही ना कुठे आता पुढे. आता इथे कसं झालं बघा, हे dr हे dr स्क्वेअर्ड अप टू dr⁻n-1. म्हणजे जर ह्याच्यामधून आपण dr कॉमन घेतला तर काय होईल बघा, इथे 1 होईल, इथे r होईल, मग इथे r⁻2 होईल एटसेट्रा. आणि मग हे उरलेली ही टर्म आहेच, a प्लस n-1 इंटू dr⁻n. ओके, म्हणजेच आपण काय करणार, ह्या उरलेल्या मधल्या टर्म्स ज्या आहेत या dr पासून इथपर्यंत, ह्याच्यातून dr मी कॉमन घेणार. जर मी dr कॉमन घेतला तर काय होणार बघा, इथे ब्रॅकेटमध्ये 1 प्लस r
एटसेट्रा. शेवटी डी आर कॉमन घेतलेला आहात म्हणजेच आर रेस टू एन मायनस टू आणि मायनस ही टर्म आहेच ए प्लस एन मायनस वन इंटू डी आणि आर रेस टू एन. नीट हे शांतपणे समजावून घ्या. आता हे जे काही ब्रॅकेटमध्ये दिसतंय तुम्हाला, इट इज अ जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशो आर, आणि हाऊ मेनी टर्म्स आर देअर. इथे हे जे पहिली टर्म आहे ना आर, इट मीन्स व्हॉट, ही पहिली टर्म आहे आर, म्हणजेच ते समजा मी आर रेस टू 0 म्हटलं तर 0 टू एन मायनस टू म्हणजे एन मायनस वन टर्म्सचं ॲडिशन आहे. ती किती टर्म्सचं ॲडिशन आहे, ह्या इथे पॉवर एन मायनस टू दिसली म्हणून एन मायनस टू म्हणू नका. इट स्टार्ट्स विथ 0. हे जे 1 आहे ते आर रेस टू 0 आहे. मग हे आर रेस टू 1 म्हणजे आर रेस टू 1 ही दुसरी टर्म आहे. त्यामुळे आर रेस टू एन मायनस टू ही एन मायनस सेकंड टर्म नव्हे, इट इज एन मायनस फर्स्ट टर्म. एन मायनस वन टर्म्सचं हे ॲडिशन आहे. म्हणून ते जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या समचा जर मी फॉर्म्युला वापरला तर ते काय होणार बघा, ए प्लस डी आर. मग तो फॉर्म्युला काय असतो, ए इंटू 1 मायनस आर रेस टू एन. एन कधी एन टर्म्स असतील तर, इथे एन मायनस वन टर्म्स आहेत. त्यामुळे हे कसं होणार बघा, 1 मायनस आर रेस टू एन मायनस वन डिवायडेड बाय 1 मायनस आर, ब्रॅकेट कंप्लीट. आणि मग मायनस इट विल बी ए प्लस एन मायनस वन इंटू डी आर रेस टू एन. दिस इज व्हॉट यू विल गेट. अँड ऑब्वियसली आर नीड नॉट बी 1. आर जर 1 असेल तर मग ते मिनिंगलेस आहे. डिनॉमिनेटर 0 नॉट अलाउड की. ओके, सो नाउ वॉट, दिस इज Sn into 1 minus r. So whenever I want to calculate Sn, I will divide whole thing by 1 minus r. So what finally I get, Sn is equal to what I get, Sn is equal to what finally, a upon 1 minus r plus dr into this 1 minus r raised to n minus 1 upon 1 minus r and minus this a plus n minus 1 into d bracket to this into r raised to n divided by 1 minus r. Okay, so this is what we get as a formula for the sum of first n terms of geometric progression. आणि हा जो geometric progression नाही, sum of first n terms of AGP, arithmetico geometric progression. आणि ह्याच्यामध्ये बघा, जसं आपण ऑर्डिनरी जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनच्या बाबतीमध्ये म्हटलं की जेव्हा मॉड आर जर लेस दॅन 1 असेल तर सम अप टू इन्फिनिटी काय असतं, ए अपॉन 1 मायनस आर. सेम स्टोरी हिअर, कारण त्यावेळी काय होतं, हे आर रेस टू एन मायनस वन ही टर्म 0ला टेंड होते. आर जर लेस दॅन 1 असेल मॉड ऑफ आर, देन दिस आर रेस टू एन मायनस वन ही टर्म 0ला अप्रोच होते. त्यामुळे ही टर्म त्याच्यात येणार नाही. आणि इथे सुद्धा काय होईल, जेव्हा तुम्ही इन्फिनाइटली मेनी टर्म्सचं ॲडिशन करता आहात त्यावेळी एवढंच ए अपॉन 1 मायनस एक आर हे उरेल आणि हे डी आर अपॉन 1 मायनस आर. इथे सुद्धा हे आपलं लिहिताना चुकलेलं आहे, हे इथे 1 मायनस आर स्क्वेअर पाहिजे, कारण ऑलरेडी तिथे 1 मायनस आर आहेच ना, त्यामुळे हे 1 मायनस आर स्क्वेअर. त्यामुळे ज्यावेळी इन्फिनाइटली मेनी टर्म्सचं तुम्ही ॲडिशन घेता आहात AGPच्या, त्यावेळी तो फॉर्म्युला एवढाच होतो, ए अपॉन 1 मायनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 मायनस आर ब्रॅकेट स्क्वेअर. दिस इज व्हॉट यू विल गेट. आणि हे तर 0लाच टेंड होणार, आर रेस टू एन आहे ते. त्यामुळे हा एक विषय तुम्ही लक्षात घ्या. इथे तो फॉर्म्युला दिलेलाच आहे. आय विल इरेज ऑल दीज पार्ट्स अँड आय विल राईट इट हिअर. एवढा भाग आपण काढून टाकू. आणि आता काय होतं बघा, सो फायनली व्हॉट वी कॅन राईट, सम ऑफ infinite terms, sum of infinite terms of arithmetico-geometric progression when mod of r is less than 1 is a upon 1 minus r plus dr upon 1 minus r bracket square. This is that required sum. Okay,
So this is all about arithmetico-geometric progression. These two formulae you have to remember. काय काय आपणाला माहिती पाहिजे की what is definition of AGP, some example, then what is nth term of AGP and what is sum of first n terms of AGP. This is what is expected from you. Okay, so we will conclude this lecture. We will continue in the next lecture. This lecture totally was devoted for AGP. I hope you understood. We will continue in the next lecture. Bye.